the sister was praying for enhancement of the sentence to a death sentence. And I used to have both the brother produced from the jail because he wanted to be present in the hearing of the appeal, as well as the sister and her sons in court. It used to be agonizing to have to take up this case at all on any date of hearing. So, I looked at this woman one day and I asked her, as to why she was in court. And she told me that she was here for this reason, gave me the charge. And then I asked her if there were other disputes. She said, yes, there were civil disputes against her brother and there were suits pending. I asked her the size of her family. She told me she had two young sons. One was standing next to her. And over a series of now, I really had to nurture this case because when I suggested resolving, so she immediately decision of the case that she agreed to go to mediation. And I received a report from the mediator who rejoiced that though the brother was produced in handcuffs by the police during the mediation, but the brother and the sister stands dividing the father's property. Therefore, even though you had a unresolvable mediation, but the underlying civil dispute could be sent for mediation. Now, therefore, the one more critical role, I had a few more anecdotes, but there's no more time. But one or two more critical roles of a judge that, I see that we don't have the the infrastructure or the legal framework for institutional mediation in the sense of court annex mediation. But we must encourage, I would request the senior judges, Justice Iman Ali, to look at encouraging creation of court annex mediation, because the moment you have court annex mediation, the credibility deficit which parties nurture is immediately addressed. And you must ensure creation of the necessary infrastructure. You would need to develop rules, provide rules, lay down the norms for who can be a mediator. You must put in the clause regarding the confidentiality and the impartiality of the mediators, and facilitate growth of lawyers specializing in mediation. The standardized training format and a module for both training judges. I think every judge needs to be trained, as well as lawyers must be laid down, as also standards for ethics and acceptable conduct. So we must also help, I'm still talking as a judge, but judges can really help encouraging lawyers to professionalize mediation by making it more lucrative as a practice, and a process for accreditation of mediators has to be laid down. So when you talk of statutes, you cannot provide for a very rigid statute which would suffocate the mediation process, but only broad outlines can be provided. And the government must be encouraged to provide for a budget so that the infrastructure needs of the mediation center, without compromising the autonomy of a mediation center, are brought out. And the court must monitor the mediation process. The trial court must monitor mediation process in the sense of giving dates, so that it gives the parties confidence in the process, lay down that the mediation agreement may have maybe putting in clauses which cannot be executed, and it's a pointless agreement. Now, if you look at the legislation gaps, in the Code of Civil Procedure as it is laid down, you do not have legislative guidance on the process of the mediation or the qualification of mediators, training, the ethics, drawing up of a mediating settlement, enforcement. And legislation is restricted to civil cases, family courts, village court, Arthakin Act. But there are several criminal cases with primarily civil flavor. So, for instance, the provisions akin to Section 138 of the Negotiable Instruments Act, disputes between directors of companies, criminal cases arising out of family matters and matrimonial matters, civil disputes, underlying civil disputes in criminal cases.
for mediation, and there's a need for mediation to be formalized. So therefore, while maintaining the freedom to frame norms and rules, and also ensuring a budget with freedom of courts to decide how it should be, request the higher judiciary in Bangladesh to emphasize upon the government to ensure that these gaps are filled in. So, there are certain provisions of law. For instance, we have the provision under the Arbitration Act, which enables parties to come to court if the other party does not agree to go take a appointment of an arbitrator. Now, suppose in where an application is pending for appointment of an arbitrator, the parties agree to look at a negotiated settlement by mediation, and they arrive at a settlement. The court closes the main proceeding because they have settled. But suppose the one of or the other of the party commits breach, where will the other party take the go for enforcement? And how is this agreement to be treated? Also, you may look at cases where parties do a pre-litigation mediation and arrive at a settlement. Where is such a settlement to be placed, and what would be the means of enforcing such a settlement? So, it is extremely important. Also, if in a suit there is a settlement of only some of the issues, partial settlement, how is such a settlement to be treated? Therefore, the all these are areas which must be looked at and must be provided for to enable the parties to enable mediation to be wholesome, holistic, and truly meaningful. I would like to tell you about one more case. I was hearing in matrimonial appeals, which under the Family Court Act in India go to a division bench, and I used to have both parties appearing in person. There was this lady of about 30 years with a haversack on her back, and every time we called out the case, she would pull out a whole sheaf of papers and files out of that haversack and argue in person. And we asked her where her lawyer was. She said that she could. There were so many cases between the parties that she couldn't afford to pay any fees. There were about 28 cases between this lady and her husband, who was the who was an income tax employee or employee of the income tax department in the government of India. And it was so difficult, but to persuade these two parties to go to mediation. But when a settlement resulted, 28 cases in different cities in India was settled. This young girl who had not received a penny's maintenance for almost 12 years, had a house in her name, which the husband was persuaded to transfer, and litigation in almost 9 courts got settled. So, and then also the biggest advantage to the courts, to the system, the systemic advantage is the fact that when parties negotiate and arrive at a mediated settlement, and this is very important for us as judges to understand that what the time saved is not only of the trial court concerned, but then all appeals are obviated. They become totally unnecessary, and the appellate court time is saved. This is a huge, huge benefit of the mediation process. So when you're looking at a settlement which comes out of mediation, you must ensure the party's presence or the presence of the authorized representatives, verify that the parties voluntarily signed the agreement, the settlement was not collusive, that the settlement is workable. Let me give you an instance of when a settlement may not be workable. Parties agree to decide a dispute relating to 2 or 3 properties. A decides to give property X to B, and Y has to come to A. Now, parties have settled, disputes get over. Then it transpires that the property X was a tenanted property, and the tenant refuses to vacate. Now, this was the responsibility of the mediator to at least ascertain what was the status of the property. And when you're saying that X would be handed over to A or B, then whether the property was capable of being handed over. If it is tenant occupied, it cannot be handed over. Possession cannot be handed over. So you as a trial judge must ensure that
the settlement is workable, and that there is, no settlement, no illegality in the settlement. And then, if one method, two disputes which came before me, one was a reference by a trial court judge who said that Section 138 of the Negotiable Instruments Act is a quasi criminal case, and therefore, and there's no provision for settlement, though it is compoundable. The judgment of the Supreme Court has also said so. But how is a settlement to be recorded? Once the matter is settled and the complaint is thrown out because of the settlement, if the settlement doesn't work out, where does the complainant go? How does he get his money? So I had to write a judgment and then write how the settlement should be worked and how the trial courts, criminal courts should record the settlement and before closing the case, or what they should do if one or the other party resides from the settlement. So you must look at ensuring a legal way of enforcing the settlement agreement, whether you record the statement of the parties and pass a decree in terms thereof, so that then the settlement becomes a decree of the court and gets executed in accordance with the civil law, or in any other manner. It is for you to be innovative and creative and ensure that mediation is takes a it really results in settlement of the matter completely in a meaningful and a lawful manner. I cannot emphasize how important the role of the judges in the entire process of mediation is. There have been there are several legislations now in India, apart from the CPC, which mandate mediation either at the pre-litigation or during the course of litigation. We have the Commercial Courts Act, which makes pre-litigation mediation mandatory. You have the matrimonial laws, which make which refer to conciliation and reconciliation during the process of the disputes. We have several Consumer Disputes Act, which mandate. Yes, I will close. I'm closing Yes. now. So, there's much that I've said. I had several anecdotes to relate to you, but you as judges have a seminal and pivotal role in ensuring that mediation is meaningful and impactful. And I look forward to continuing this discussion with you at a later time, when I would love to hear your experiences of how you have carried forward the conversations that we and the sharing of our experiences with Justice Iman Ali and I have had with you. Thank you very much to the Mediation Society for giving me this wonderful opportunity of engaging with all the judges with the judge participants in Bangladesh. I have been waiting for this opportunity for a long, long time. Thank you. Thank you, ma'am. Now it's time to put questions. So in the queue, and for the time constant, we have decided to take one question, and that is from His Lordship Mr. Justice Muhammad Iman Ali sir to Justice Geeta Mittal. Thank you so much, Justice Geeta Mittal, for a very lucid portrayal of the mediation system. Just two things to clarify. One is that in the Arthurin Adalat Ain, there is a list of people who can be mediators in that law. So it is there. And secondly, the appeal judge also has the mandate to refer to mediation. So that is also 89C, capital C. The question that I wanted to ask you, two things I wanted to ask you very quickly. One, if you will help us to identify the ways of setting up the court-annexed mediation institution, if you like, because that is something that we are obviously lacking, as we have pointed out. Yes. And yes. Secondly, how to bring the lawyers on board, because that I find is the most difficult task. The lawyers will not facilitate mediation or allow their clients to go for mediation if they can help it. Now, that is the difficulty that I think we all face. Yes. No, we had that. Firstly, my apologies for my ignorance. I did not have. Yesterday, I had emailed Tanma. He sent me the statute, and
I am still settling in Delhi, and I could not have access to the full enactment, though he sent me the entire CPC. So I'm sorry about my ignorance about the provisions regarding the Section 89 and the appellate stage mediation. But so far as this lawyer's opposition, we overcame that in Delhi when we pointed out that it was not against their financial interests. So, and so far as setting up the court annex mediation center is concerned, I would love to help you, because that is what I was undertaking very aggressively in Jammu and Kashmir. It began with doing a series of training of both judges and lawyers. Unfortunately, COVID intervened and I lost a whole year of my tenure in Jammu and Kashmir. And before that, there were a few other issues. But we can engage with that at any level. I'm available in Delhi. Hopefully, this COVID will end and we will be able to travel across. But I can help you with the mediators at the Delhi High Court Samadhan, the mediation center with the trainings. They're very good mediators and they're lawyer mediators. So, if they come across and they help you, and you will see senior advocates of the Delhi High Court are engaged very actively in mediation. And we have it's a hybrid mediation center where the organizing committee includes lawyers. So that's how we overcame the opposition from lawyers very largely, that we included the president of the bar, and we amended the rules also slightly. And if you take a look at the rules that we have framed, even in Jammu and Kashmir, I think the Jammu and Kashmir rules are the latest. We framed them only last year. So if you take a look at them, you'll get a fair idea. And it may help you, and we can take this further and discuss this later. And I would be absolutely delighted to assist you and the authorities in Bangladesh in any manner that I can help you with. Thank you, ma'am. Thank you for your nice deliberation. And respected participants, due to the time constraint, we cannot take all the questions right at this moment. But I believe and hope that if you kindly put down your question, write down your questions, and you will get get time at the next sessions to put your questions to the respected research persons, as they will be connected with us at the lecture session. Right at this moment, from the lecture of Honorable Justice Geeta Mittal, and from Justice Iman Ali sir, we found that we have an acknowledged authority to advance with mediation, but we have an unofficially acknowledged barrier to advance with mediation. That is what I tend to mean is the authoritative or adjudicatory idiosyncrasy of the judges. Their attitudinal pattern towards mediation. There lies the glass ceilings, as I wanted to mean. So right at this moment, without any more unnecessary speakings, I would like to go to Mr. Kevin Berry Brown. Kevin, are you there? Yes, I'm here. Yes. Thank you. I invite Mr. Kevin Berry Brown, PhD, who will be discussing on the role of mediators in the light of his expertise on mediation of over 30 years, during which he worked as a mediator of the UNDP, IMI, Hong Kong Mediation, and Mediation International, where he is the president right at this moment. He did his master's from the Royal Roads University and pursued his PhD therefrom. He has an outstanding expertise in mediation training, and more will be speaking about himself by himself during the time of the session. And since we are running lack of time, so I am directly requesting Mr. Kevin Berry Brown to take over the session and bless us with his lectures. Thank you. Thank you so much. Welcome, honored guests, lawyers, mediators, judges, BIMS organizers, learned colleagues, and friends. I am thrilled to be here. What I would like to do is share my screen, which I think is being shared now. And I would like to jump ahead. I thank you for the kind and generous introduction. I'm also
This is a recent position. I'm an ombudsperson with the United Nations and with the Green Climate Fund. I've been working with them now for some years, and I'm absolutely thrilled with being able to work with them. What I'd like to do is talk to you about my topic, that is the role of the mediator. And I've been listening to some incredible presentations yesterday and today, and much of what I wanted to talk about has been spoken about. So what that will do is I won't bore you with repeating, because the explanations you've already heard have been absolutely wonderful and expertly presented. So what I'll do, though, is I will focus on the role of the mediator. And what I have in front of me now is the, on slides, I'm sharing my screen, the mediator process overview. Now, different people, different mediators have different processes. And I want to stress that this is mine, and many people use this one. I also want to stress that when I talk about the role, I'm talking about what I do as a mediator when I'm involved in mediating conflicts. And this is whether the conflicts are civil and commercial, or family, or workplace, or international. This is a general overview of the process. Now, I start off with pre-mediation. I do a lot of work in the pre-mediation stage. I then have the initial joint session. And that is a very controlled process in that I make my opening, and then the people in conflict, the parties, they make their opening. There's no interrupting of the parties. There's no discussion. This is simply an opportunity for the people to let the other side know what's happening and what they're looking for. I then decide as a mediator whether or not I'm going to have a joint session. We can talk about that in a little bit. And then, of course, we use caucuses, 1, 2, 3, 4. It all depends. And the type of caucusing makes a difference, a significant difference based on the type of clients and the type of of lawyers that are present. The lawyers can do a lot of good and a lot of damage to a mediation, depending upon how aggressive that they want to be. Now, what makes a mediator successful? The mediators play a huge role in the mediation, of course, and research attributes that the mediator's success is globally and domestically to 3 basic factors. The mediator allows the parties to deal with issues they themselves feel are important. The issues that the parties feel are important. They allow the parties to present their views fully, and it's so important to be heard for the parties. And this is what mediation really is all about, an opportunity for the people to be heard. They also give the mediators a sense of being heard. My colleague earlier today talked about listening, and I completely agree. One of the most important roles of a mediator is to listen, to be present, to be curious, to ask questions, to hear from the party what is going on from their perspective so that they're able to help the parties. There's also something else that jumps out, and that's the emotional aspect. Emotions play a huge role, and if the parties aren't able to express their emotions, essentially emotions fall behind every conflict. There's always emotions involved to some extent, and the parties need to be able to vent those emotions. How and when they do that will depend on the mediator and the level of the emotions by the parties. The lawyers that are present, and there should be, in most cases, lawyers present for the mediations, court-related mediations anyways, should be able to let you know, or if they're doing all the talking, it should be less emotional, at least in most cases. We recognize that experienced mediators find it almost impossible to separate emotions from the conflicts, and that there needs to be a good balance between head and heart, is the way it's being described. Studies have been done, and emotional intelligence is one area that senior mediators, experienced mediators, all say they wish they'd had more
instruction, more training before getting into the field, and it was up to them to get that training after they became mediators. Now, relationship management is also very, very important, and it's important to the point where the mediator plays a significant role. They have influence. They have a leadership role. Part of their job is to develop the parties to be able to be part of the mediation and share their story with others. It has to do with developing others in their ability to listen and be reflective. This all generally happens ahead of the mediation. Communication, the right emotional tone. You'll notice I speak a bit right now about emotions because every mediation almost has an emotional component. They need to be able to recognize their own emotions, the emotions within the situation, and the mediator also has to know when to stop the mediation temporarily in order to allow people to leave the room, vent their emotions so that it doesn't derail the mediation. During the mediations themselves, if you do a joint discussion, you need to be able to identify when a conflictual situation between the parties is beginning, and you need to either slow it down, stop it, or have a caucus. Teamwork and collaboration. Everybody can make their own unique and valued contributions. Working as a team, and when I say team, I'm talking about everybody in the room in order to come to some sort of a resolution is key to the success of a mediation. A mediator follows a code of principles. I'm not going to go into details on those. Suffice it to say that each area has their own, or each country has their own code of conduct, and pretty much every country's code of conduct for mediators include the parts that you see on the screen in front of you. Independence and impartiality, also extremely important. If there are any circumstances that may be seen that your independence is not, or that you are not being independent, that you have some sort of a relationship with the other party, some sort of partial preference, then you have to either recuse yourself from the mediation, or to make it clear that everybody is aware at the table of any relationship outside of the room that you might have. I'm not talking about necessarily with the lawyers. I'm talking more so with the parties. There's a high likelihood that you'll have some sort of a relationship with the lawyers that are present at the table. Now, there's 3 points here that I'd like to talk about. The procedure, and the mediator's role is to ensure that the parties to the mediation understand the characteristics of the mediation, the process, and the role of the mediator. This is your opportunity to share that information with them. Prior to the mediation, it's really very, very important, in my opinion, that you share what all of your roles are. You speak with the parties, you speak with the lawyers, you have a mediation agreement, and this is all signed ahead of the actual mediation taking place. The fairness of the process essentially means that it's your role as the mediator to ensure that all of the parties have adequate opportunities to become involved. Now, ending the process, that can be done in a number of ways. The mediator can end the process at any time, and the parties, unless the rules and laws are different in Bangladesh, and from what I understand from this morning, they are not. There may be some mandatory components, but parties can always leave the mediation. It remains voluntary. A lot of countries are using an opt-out component to their mediations. It's mandatory for them to
have an information session with a mediator before taking anything to court. But if they don't want to go to mediation, they can always opt out. And the mediator's role is to ensure that this opt-out, in many countries, option is shared with them. Now, something that's extremely important and as everybody is fully aware of is the confidentiality. I'll skip over that quickly, only to say that in my world, when I do mediations, it is 100% confidential, except for two scenarios. One, if there's imminent risk of serious harm to anybody, or two, if the parties provide authorization for me to share information with anybody else for that matter. Like to quickly speak to, in a nutshell, what the role of the mediator is. Facilitating the discussion, that's probably the most important thing that a mediator does, gets the conversation and discussion going, whether that is in the mediation room with all the parties present, or whether it is in caucus. Help the parties to reach a satisfactory outcome. Oftentimes, the lawyers are and the parties are looking at things from very, very different perspectives. They fully understand their own perspectives, but they don't always understand the other party's perspectives. So helping them through listening to people speak and asking questions, repeating, summarizing, paraphrasing, reflecting what you're hearing, reframing what you hear, and to ensure that the other side is aware of what the party is hearing. Most often, when one party is speaking, what do you think the other party is doing? They're concentrating and focusing on what they are about to say or how they're going to rebut what they're hearing. They're not necessarily listening very well. So as the mediator, one of your greatest roles is helping the communications work well. And that's by doing all of the communication techniques I just mentioned. Paraphrasing, reframing, reflecting, summarizing, asking probing questions, asking open questions to find out what the party is actually saying, so that the other side can actually hear what they're saying. For you, it's obvious you don't take sides. You remain impartial. You're not there as a mediator to be a judge. You're there to help them come to a fair resolution. You don't say who's right, who's wrong. That's not your job. You're there to create the opportunity for constructive dialogue and to remain neutral and provide independent assistance. Now, you find before the mediation that there's the parties will send in a lot of different submissions. They will make submissions. Your job is to read them. You're not going to have time at the actual mediation to be able to receive all of the submissions. Your job is to study them, whether they be factual, substantive, procedural, evidentiary issues in a case. I mean, these cases have been litigated possibly for 2 or 3 years, and there's no way that you're going to be able to go through everything at the mediation itself. So I'd like to talk here about the different stages. And the different stages of the mediation are, how can I say it? The first stage is the pre-mediation stage. And in that stage, that's where I do probably the bulk of the work that I'm going to be doing in a mediation. My objectives are to get people ready to listen to the other party. My objective is to get the lawyers to act in a responsible, cooperative, collaborative manner. If the lawyers are going to go into a mediation because they're new at mediations, potentially, and they see it as being going to trial, and they're going to stand there thumping their chests and talking about how everything's their side and how they're going to win in court and do all of that very aggressive, in an aggressive manner, all that's going to do is separate the people. They're not going to be able to come to any resolution. So I spend a lot of my time talking to people so that they recognize what their role
will be. And yes, I charge for these sessions, these pre-mediation sessions. At least in my experiences, are all chargeable timings. And as I mentioned, if it is a particularly complex one, you will be required to address the legal, factual, practical arguments and counter arguments. So you'll need to know in detail what it is that they're going to be presenting. Now, I'd like to show you my setup. This is pretty straightforward. This is how I set up the room. I'm at the head or the foot of the table. I have party A and party B beside me, and then there's lawyers and anybody else attending, and then any witnesses or experts that happen to be there. Oftentimes, it is just the parties and their lawyers, and nobody else needs to be there. But just as an overall setup, I wanted to show you that. Now, we talked about the pre-mediation that I consider to be stage one. The next stage is the stage two, the opening session. After the disputants are seated at the table, your job is to do your opening statement. Now, I know a lot of learned individuals, judges, lawyers, other mediators, that when they see and realize that there are going to be lawyers present, they come to the conclusion that they can skip over, the opening statement. Big mistake. Probably one of the biggest mistakes that a mediator can do is to decide that the parties already know enough and they don't have to give their opening speech, so to speak. This is your opportunity to set the stage. Let everyone know the goals and objectives of the mediation. Answer any questions, and most importantly, build trust. You're building trust and relationship with the parties, making them feel more comfortable sharing information with you. The only way they're going to actually share information with you is if they are comfortable enough to share it. And it's that information that will help resolve the conflict to both parties' satisfaction. You're also explaining what your role is to help them settle the case, to create and keep momentum, to change people's perspective about the case, to determine their true views about the case, and to be the voice of reason. Oftentimes, you'll hear things that are just so often left field that you have to bring them back to the center so that they better see what's going on. You also have another role there as well. In most agreements to mediate, the parties agree to be truthful, trustworthy, to speak honestly about the case. But does that always happen? Absolutely not. You'll get people that will lie straight to your face in a mediation, and they've told you differently before it. So your role is to call that. There's different ways of doing that, depending upon your particular style, and you can bring it up in the joint session. I don't always recommend that, or I don't necessarily recommend that. I think it's easier to tell somebody that they're presenting an less than factual presentation in a caucus and then bring back and have it readjusted. It's not, you don't want to insult anybody, but you also don't want to be taken advantage of as well. In the opening session, you need to go through, your role is to go through some of the logistical components. It's going to be a long day. They need to be aware that they have to cancel any plans at the end of the day. I've had some people come into a mediation, tell me they've got a meeting in 3 hours with somebody else. And I'm saying, well, then, let's reschedule because we can't be time locked into 3 hours. We need more time. Now, you know the situation, you know the lawyers, you've spoken with them ahead of time. If it's pretty clear that this is a quick case, you certainly don't have to do that. But you do need to make sure that logistically, they're able to reach whoever else that isn't at the table if other people are needed to be able to make a decision. The opening joint statement is your opportunity to say as much as you need to and to set the foundation, to get people talking. Your role is to look for verbal cues to see how things are going. And your role
even if you've explained it, even since you've explained it in the past to the lawyers and to the parties, you should be also repeating that now so that they become aware again of what your role is. I then move on to the disputants or the parties' opening statements. These statements are not to be interrupted. They are statements by the parties, and then the other parties can't debate it. It's not a debate. This is just an opportunity for both sides and you, as a mediator, to hear clearly what is being said. Your role is to listen carefully, to take good notes, to make sure that you understand things, ask further questions, and depending at that point, you just whether or not there's going to be a further conversations with each other. Talking about there is, you get a good sense on what the parties are like and how emotional things are going to be. If this is going to escalate into a conflict between the parties again, then you don't have another joint session. Having a joint session where people are able to debate issues can just totally deteriorate the situation and ruin any opportunities for actually resolving the situation. Now, when you go into, if you do decide to go to the joint session, this can be either the easiest or the hardest. Not everything works out how you want it to. It's the easiest stage when the parties are ready to listen. The lawyers understand the process. They're not blustering and trying to change things and screaming out about different processes and procedures and laws and precedents and et cetera. That's for court. If the joint session is efficient, well, then you're going to be able to achieve resolution. There's benefits, and we talked about those, but there's also the perils, and the perils are very simply when things deteriorate and you or the parties no longer are ready to even converse with each other. And then you break into a caucus, and the people are just too upset because they've heard things and they don't want to continue. So it really is a powerful decision to go into a joint session. Now, depending upon where you are and who you are, some people always go into joint session. Other mediators never go into joint sessions, other than the initial one. That, in my opinion, is absolutely mandatory. The other benefit is the parties' opportunity to reflectively listen and provide and give you an informed evaluation, or that you can evaluate fairly and review and understand how the situation exists today. Now, my personal preferences when we go into private caucuses is I usually have at least two. The first one is information gathering and asking questions, coming to conclusions, or helping them come to conclusions. And then, as I believe it was Priyanka mentioned yesterday, we do the whatness and reality check and looking ahead. How can we help to resolve this? What happens if you don't resolve today? The private session, the caucuses, these are opportunities for people to be able to share their emotions at the table with the mediator without the other parties being there. It's a way of overcoming resistance, making that transition from the full session to the caucus. It's really important, in my opinion, to decide who you're going to speak with first. And I would alternate myself, speak with Party A in the first caucus first, and then Party B in the second caucus first, so that you're balancing it. The amount of time, you should be giving both parties the same amount of time. Even if you run out of things to discuss in the first one, there's always something that you can discuss with them. And then, of course, make the transition back into the joint session to be transition well. And that's simply by discussing what it is you're going to share, who's going to share what at the time, at the different once you return.
When the parties are uncomfortable exploring options in front of each other, that's when you go into caucus. That's one of the main reasons. You see a few reasons that are in front of you when there's options that you might want to discuss with one of the parties before doing it in joint session. When there's privacy that the parties need to speak with their lawyers or with you and with you. When mutual options, the generation of options sometimes is easier to bring up. A lot of times, as I'm sure you know, as judges, people don't want to make the first proposal. They don't want to jump in there and say, okay, I'll accept this, or we'll go with this. They always want to hear what comes from the other side. So in caucus, it gives you the opportunity to discuss the possibilities with each party. And it gives you the opportunity to clarify even more what the other party is going to say, and what the other party will share with the next joint session. I've spoken about emotional venting as well, when it's best in private, but depending upon the different parties, it can be uncontrollable, let's say. So, summary of your role. Information gathering, that happens before the mediation through reading of all the documents. It happens during the mediation while you're listening to the parties and they're making their opening statement. Active listening. Again, I'm going to fall back on what I mentioned earlier and my learned colleague mentioned as well. And I think it was mentioned yesterday as well by Priyanka. Active listening, being there, being present, talking to the people, listening to what they have to say, summarizing what they're saying, nodding your head, looking at them, letting them realize that you are present to what they are saying, hearing everything that they are saying. Get the story. This is the time people have the opportunity to share with you and encourage them to speak so that the other party also hears. Open-ended questions, of course, we've spoken about those as well. Oftentimes in conflict, when you ask a question, people will give you a yes or no or one-word answer. You're not going to get very far with that. You need to ask the open-ended questions in order to, really find out what's going on, so that they can't give you one-word answers. Going on a little further, drawing out the background of the situation, clarifying, checking your own understanding, being aware of nonverbal cues, very, very important. When a client one of the parties starts to say something and you see the lawyer nudging him with his elbow or her elbow, something else is going on. Silence. Silence is really, really important. I use it all the time. I guarantee you that when the room is silent, the parties are more uncomfortable than you as a mediator are. I guarantee it. If you ask a question of the party and they don't give you an immediate answer, don't jump in with another question. Wait it out. The reason is there's silence is because you've asked a very good question. And if you go to another question, you're going to give them the opportunity not to answer the first question. They will answer the easiest of two questions. Final slide. I think I'm squeezing it right in on time. The closure. Now, mediation is not an isolated event. If it doesn't resolve in the first session, you can always have additional sessions. You don't have to worry about extending it. That's something that's pretty normal. Something that's been going on for a couple of years won't necessarily be resolved in a few hours or a full day. Your role is not to make decisions for the parties, so you can't ignore your own ethical considerations. If it's part of your ethical code of conduct to present any offer, then you must present the offer from one side to the other side
in caucus if that's how you're doing it. And even when, and you will at times think that the proposals are ridiculous, unfounded, or even inappropriate, don't end the mediation abruptly without warning once that you've decided to. You may come to the conclusion that it's not going any further. You're wasting everybody's time because people are miles apart. But make sure they really are. I've seen mediators end the mediation say, okay, I see you're not going to go any farther. Why don't you leave now? And in 5 minutes, I'll have the other party so that you've already left and you don't have to run into each other at the elevators or whatever. Big mistake. Never let one party go without letting the other party know ahead of time that the party is leaving. Sometimes that alone can make the difference in an unsuccessful and a successful mediation. Just because it's closed doesn't mean you shouldn't follow up. And quite honestly, you should follow up. I follow up on all of my cases, particularly the ones that have not been resolved. It takes extra work, yes. But when counsel and clients are being unreasonable at the mediation, your role is to take their calls after the fact, make the calls after the fact, be available for them in the evenings or on weekends, basically going above and beyond in order to ensure that these cases are resolved. I usually have a caucus with each party before making the final decision to close issues or close the mediation. There's really two main ways the mediation can be closed. Settlements reached. In those cases, we draw up a contract. It can be handwriting, or it can be, if you've got a printer with you, type it up and from your notes and have them initial or sign it. If it's handwritten, have them initial it. To close it, get it closed. I think the strongest, because so often what happens is after the fact, people decide that they want something else. They want to add this to it. They want to add that to it. They want this taken out. Get them to initial it on the day and then just send it out as a formal document. Oftentimes there's people not at the table, other business partners, spouses, colleagues, whomever, that will not be present and will have objections or issues about what was resolved because they weren't present. Don't let that happen, because that will just take so much more of your time. When it's not reached, well, basically your role at that stage is to document the reasons that for the termination. And as I mentioned before, you're certainly able to follow up after the fact. I was given 30 minutes. We were running late, so I believe that my time has just ended. I've eliminated quite a few things from my session today, but I think we now have an opportunity that if anybody has any questions they'd like to ask me, I would love to hear from you. And so yes, I would basically over to you. Yes, thank you, Kevin. Thank you for your nice deliberations on a vast issue in such a lucid manner. So, right at this moment, we have His Lordship Justice Muhammad Iman Ali sir to put a question to Kevin. Thank you, Kevin, for your lucid deliberation. Just one question that I wanted to ask you was that when the judges themselves mediate, the sitting judge mediates, then it's fine because he knows the facts of the case. Yes. Now, if the judge sends the mediation to another person or another judge, can that person, the mediator, ask for the papers or the facts of the case in advance so that he can prepare himself? In all of my experience, that is almost mandatory for the mediator to do that. The mediator needs the information. And in reality, there's no way that a 2-year-old case is going to be able to go through all of the documents during the mediation. The mediator needs those documents ahead of time in order to study the case, become grounded in it, understand, and be able to converse usually with the lawyers beforehand for clarity. Thank you.
You're welcome. Yes. Other questions? Yes, Mr. Dilip Kumar Bhomik, Learned Senior District and Session Judge. Thank you, Honorable Speaker, Mr. Kevin. Well, my simple question is, as already mentioned by our eminent jurist, Mr. Justice Iman Ali sir, why can't we go for the process of appointing fresh judges by superior service who will act as arbitrator from a root level to up level? That is my question. Thank you. Stop. I'm sorry. I didn't quite catch your question. Would you repeat that, please? Yes. So why should we engage the sitting judge to act as mediator and as traditional judge? To avoid this confusion, we can go for fresh appointment by superior service pool who will be the judges only to act as mediation judges. Thank you, sir. So I think what I'm understanding your question to be is why would a sitting judge move it to mediation and then be the mediator? Is that correct? Yes. Okay. Yes. Well, that's a very good question. I honestly believe that is a question for the judges. What I've seen is the main reason people will want to move it from the courts to mediation is for time and to be able to resolve things. I heard this morning about the caseload backlog in Bangladesh, and it's huge. I'm here in Spain, and it's huge as well. There's millions of cases that are sitting in the courts. And we all know that, a trial takes a very long time. So why would a judge not want to do it as a mediation instead of litigation? I can't hear you. So, ladies and gentlemen, respected participants, as you see from the schedule, we are just not in time. We are already late by 10 minutes. That is why it's time for lunch break. And since we are starting our lunch break at 1:50, so we will be counting as 40 minutes as our lunch break, and we will be meeting here once again on 1:30. 1:30. So expecting you all your safe return. 2:30. 2:30. Sorry, sir. Sorry, it's my mistake. I seek your pardon. It's 2:30. So I'm expecting all your healthy and safety return. All right. Thank you. So please enjoy your lunch. করে নেই স্যার এখনো
শাহিনুর সাহেব, ওয়েলকাম স্যার। হ্যাঁ ওয়েলকাম ওয়েলকাম। কেমন আছেন আজকে? আশরাফুর রহমান। আশরাফুকুর, তুমি কোথায়, কোন জায়গায়? ও রংপুরে স্যার, আমি রংপুরে স্যার। রংপুরে কি তুমি জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসেবে আছো? না স্যার, আমি স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ হিসেবে আছি স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, না ভালো ভালো, তোমরা তো খুব স্যার, ভালো লিডার পেয়েছো তোমাদের। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ স্যার কেমন আছেন আজকে? স্যার স্যার নমস্কার স্যার, ভালো আছেন স্যার? বাবু আপনি আজকে কেমন আছেন? দিলীপ বাবু আপনাকে জিজ্ঞেস স্যার, ভালো আছি স্যার 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 নমস্কার স্যার, আমি ভালো আছি স্যার। সরি স্যার, শুনতে পাই নাই স্যার। স্যার আমি ভালো আছি স্যার। ঠিক আছে, নমস্কার স্যার। আপনার কি একটু কমেছে নাকি? একটু কমেছে স্যার, একটু কমেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, ছিল কালকে রাত্রে 9 কি রংপুরে ছিল? আমি যেটা দেখলাম ওয়েদার ব্রডকাস্টে। আচ্ছা আচ্ছা, না আপনার তুলনামূলক আপনারা অনেক ঠান্ডায় আছেন, মানে আমরা ঢাকায় এদিক থেকে আমরা মোটামুটি আমরা যদিও আপনার দূষণ ঢাকায় খুব বেশি, আপনার এই ওয়াটার পলিউশন, এয়ার পলিউশন, সাউন্ড পলিউশন সবকিছু দিয়ে একদম সাংঘাতিক হ্যাজার্ডাস ঢাকা, মানে হেবিটেবল না। কিন্তু এই বড় ইয়ের দিক থেকে, ঠান্ডার দিক থেকে আমরা মানে ঢাকা বেটার পজিশনে আছেন। বেটার পজিশনে, রাইট স্যার। কত ভালো লাগতো শাহিন সাহেব, এইটা যদি আমরা এই প্যান্ডামিকের কারণে এই ফিজিক্যালি যদি হতো ভালো হতো স্যার, সামনাসামনি হতো। মানে এমনিতেই তো ধরেন, আমি তো জানেন আমি একেবারে আই বিলং টু ইউ, I belong to you and I hail from you, I own you, I own you, I own judiciary। ফলে আমার ফিলিংটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে মানে জাস্ট এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান, এরকম একটা ফ্রুটফুল অনুষ্ঠান আমরা যদি ফেস টু ফেস আপনার করতে পারতাম, এটা ভালো গ্যাদারিং হতো স্যার। হ্যাঁ, তাহলে গ্যাদারিংটা হতো, আর সামনাসামনি আপনার দেখা হতো, আপনার আলাপ হতো, ইন্টারাকশন গুলি সুন্দরভাবে হতো। কারণ এখানে তো সময় খুবই কম। রাইট, আপনার যেমন আমার 8 ঘন্টা, আধা ঘন্টা সাবজেক্ট ম্যাটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবজেক্ট ম্যাটার অনুযায়ী। হ্যাঁ, সময় খুব কম, কারণ ওই বাইরের যারা, ফলে আমরা ইংল্যান্ডে আছি, আমরা তো ম্যাক্সিমাম 8 ঘন্টার বেশি পাওয়ার কথা না। শুধু ইমান আলী স্যার, উনি তো যেহেতু চিফ, উনাকে তো একটু দিতেই হবে, আর উনি তো আপনারটা বোধহয় একটু Asan, let us start. Thank you, sir, for giving me the floor once again, and thank you for giving me the privilege to conduct and moderate this session of today's session. At this stage of the ladies and gentlemen and respected participants and respected research persons, we have His Lordship, Mr. Justice Somendra Sarkar, who has vast experience of serving the lower judiciary, and after that, as an appreciation of his tremendous and outstanding performance in the lower judiciary, he was elevated as a judge of the High Court Division, Supreme Court of. And before that, I would like to remind our honorable resource person to say that his allocated time is 30 minutes. And after when he completes his 30 minutes, there will be a question answer session for about another 5 minutes. So please, sir, I request you to take over the session. Thank you, Hasan. শুভ অপরাহ্ন। আমি বাংলাতেই বলছি কারণ আমি নিজেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, আর আপনারা যারা আছেন এখানে পার্টিসিপেন্ট, লার্নেড পার্টিসিপেন্টস, তারাও যেহেতু সবাই বাঙালি, কাজেই করি যে আজকে 2 দিন ধরে যে আপনার ট্রেনিং কোর্সটা চলছে, এটাতে আপনারা খুব এনজয় করছেন।
যে এরকম একটা সুন্দর মানে অ্যাসপিসিয়াস অকেশনে আমাকে একটু সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিছু বলার জন্য। তো সময় যেহেতু খুব কম, আমি আমার টপিকসে চলে যেতে চাই। সে টপিকসটা হচ্ছে আমার annexed mediation in Bangladesh. তো রিলেটেড কোড অ্যালাইড মিডিয়েশন, এটা আপনারা যারা এখানে আছেন, পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন, তাদের ভিতরে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনারা এটার সাথে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাস্ট ডে টু ডে ওয়ার্কের ভিতরে আপনাদেরকে এগুলো করতে হয়, অ্যাড্রেস করতে হয়। তারপরে এইগুলোর ব্যাপারে আপনারা মেডিয়েশনটা কি এবং মেডিয়েশনের মানে জাস্ট প্রক্রিয়াটা কি, এর মেকানিজমটা কি, এই ব্যাপারগুলো আপনারা খুব ভালো রপ্ত করে ফেলেছেন। তো আরো বেশি আপনারা, আমার বিশ্বাস যে আমাদের এই ট্রেনিং কোর্সের ভিতর দিয়ে আপনারা এনলাইটেন্ড হচ্ছেন। তো হাউএভার এই কোর্ট অ্যানেক্সড যে মেডিয়েশন যে ব্যাপারটা, তার আগে একটু আমি বলতে চাই জাস্ট 2 মিনিটের জন্য। সেটা হচ্ছে যে আমাদের আপনারা জানেন যে এই 89 সেকশন 89 হচ্ছে, এবং 89টা এটাকে অমিট করা হয়েছে, তারপরে এটাকে করা হয়েছে অমিটেড বাই দি আরবিট্রেশন অ্যাক্ট 1940। এরপরে 89A তে এসছে আপনার এই অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন। এই অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশনে আমরা জানি যে এখানে আপনার মেকানিজম হচ্ছে আপনার তিনটা। একটা হচ্ছে মেডিয়েশন, একটা হচ্ছে আপনার আরবিট্রেশন, আরেকটা হচ্ছে কনসিলিয়েশন। এই তিনটা মেকানিজমের ভিতরে আপনার সবচেয়ে বেশি আমার বিশ্বাস, এবং আপনারা জানেন যে among these three, mediation is the main tool to resolve the dispute. এবং এই মেডিয়েশনটা আপনারা এফেক্টিভ করতে গেলে এবং এই মেডিয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করে, প্রপারলি হ্যান্ডেল করে একটা ডিসপিউটকে আপনার রিজলভ করতে গেলে আপনাদের যে প্রসেসটা আপনাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হয়, সেগুলো আপনার মোটামুটি আপনারা জানেন যে 89A থেকে আপনার এখানে শুরু মেডিয়েশনটাকে আপনি যখন আপনারা পার্টি যখন আসবেন, দুই পক্ষ, যেমন এইটা আমি থেকে আপনার পড়ছি, আপনাদের বই থেকে পড়ছি যে 89A except in a suit under the Orthurian Adalat Ain 2003, after filing of written statement, if all the contesting parties are in attendance in the court in person or by their respective pleaders, the court shall. আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের মাইক্রোফোন গুলো মিউট করেন, তাহলে ঠিক মতো ফলো করতে পারবেন না। যা বলছিলাম, দি কোর্ট শ্যাল, এই কোর্ট শ্যাল আগে ছিল কিন্তু আপনার মে, এখন কিন্তু ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য কোর্ট। এটা আপনারা একটু মনে রাখবেন যে এটা আপনার এই প্রভিশনটাকে কমপ্লাই করা, এই প্রভিশনটাকে প্র্যাকটিক্যালি আপনার নিয়ে আসা, এটা কিন্তু এখন ইট ইজ ইউর ইনকামবেন্ট ডিউটি। এই যে মেডিয়েশনটাকে আপনার হাইলাইট করা, মেডিয়েশনটাকে নিয়ে আসা, মেডিয়েশনের মাধ্যমে রিজলভ করা। তো এই যে বিষয়টা এখানে এসে কোর্টের যখন দুই পক্ষের লয়ার আসছে, তার অথবা তাদের পার্টির মাধ্যমে লয়ার আসছে, পার্টি আসছে, এবং দুই পক্ষ যখন পার্সোনালি অ্যাপিয়ার করছেন থ্রু প্লিডার্স অফ দি পার্টিস অর দি পার্টি অর পার্টিস where no pleader or parties have been engaged, যেখানে কোনো পার্টি অথবা প্লিডার্স এনগেজ হচ্ছে, কোনো প্লিডারকে এনগেজ করা হচ্ছে না পার্টির কাছ থেকে, টু এ মেডিয়েটর, তখন একজন মেডিয়েটরের কাছে মেডিয়েটর or pleaders have been engaged or the mediator from the panel as prepared by the learned district judge. District judge সাহেব এখানে জানেন যে ওনার একটা প্যানেল করতে হয় মেডিয়েটরের প্যানেলটা উনি করেন সাবসেকশন 10। এখানে বলা আছে 89A তেই একটা মেডিয়েটরের প্যানেল
আপনি করবেন, এবং এই প্যানেল থেকে জাজ সাহেব এটা করতে পারেন, নিতে পারেন, অথবা জাজ সাহেব নিজেও মিডিয়েটর হতে পারেন। তো এখানে আপনার এরপরে আপনার 2 আছে, এটা 1 গেল, সাবসেকশন 1, সাবসেকশন 2 তে আছে 2 গেল। এগুলো আমি একটু ইয়ে করার জন্য, জাস্ট এক্সপিডাইট করার জন্য অনেকগুলো জিনিস আপনারা, যেহেতু এগুলো সবসময় আপনাদের হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে, এর ভিতরে যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই বিষয়টাকে আমি একটু জাস্ট এমফাসিস দিতে চাই এবং এই বিষয়টাকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে চাই। এরপরে আমার মনে হয়, এবং এটা আপনারা নিজেরাও জানেন যেহেতু আপনাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিস, সেটা হচ্ছে যে এই যে সাবসেকশন 3, 89A এর সাবসেকশন 3, এই সাবসেকশন 3টা এখানে আপনার একটু একটা স্পেশাল ইম্পর্টেন্স আছে, এবং এই স্পেশাল ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে যখন এই আপনার এই যে আমি এটা পড়ছি দেখেন, while referring a dispute or disputes in the suit for mediation under subsection 1, ওই যে subsection 1 আমি পড়লাম, ওই subsection 1 এ যখন রেফার করা হবে, it shall be for the pleaders, their respective clients and the mediator to mutually agree on and determine the fees and the procedure to be followed for the purpose of settlement through mediation, and when the court shall mediate, যখন কোর্ট নিজে এটা মিডিয়েট করবে, এই জায়গাটাতে আমি এমফাসিস দিতে চাই, when the court shall mediate, it shall determine the procedure to be followed and shall not charge any fee for mediation. এইখানে আপনারা ভুলেও ওই কোনো ফি এর ব্যাপারটা উত্থাপন করবেন না, করলেই কিন্তু দেখবেন আপনার পার্টি লুজ করবে আপনাদের উপর থেকে কনফিডেন্স। আর আপনাদের উপর থেকে যখন কনফিডেন্স লুজ করবে, যখন ভাববে যে না আপনি পার্টিজান, তখনই কিন্তু দেখবেন যে ওরা এই মিডিয়েশন থেকে আপনার অ্যালুপ থাকতে চাইবে এবং মিডিয়েশনটাকে তারা সেভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে চাইবে না। কারণ এই জন্য আপনি এই যে ক্রাইটেরিয়া অফ দি মিডিয়েটর, এই জায়গাটা আপনাদেরকে একটু ভালো করে, এখানে আমি ইনসিডেন্টালি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই ক্রাইটেরিয়া অফ দি মিডিয়েটর, একজন মিডিয়েটরকে, একজন সফল মিডিয়েটরকে আপনার কি কি ক্রাইটেরিয়া তার থাকতে হবে, একজন সফল মিডিয়েটরের কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে। এখানে একটা মাস্টারপিস আমি কিছুদিন আগে হ্যান্ডেল করেছি, এবং সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একজন ইমিনেন্ট আপনার আইনজ্ঞ, এবং এট দি সেম টাইম হি ইজ এক্সপার্ট ইন মিডিয়েশন, রজার ফিশার। অ্যান্ড আরেকজন আছেন ওনার সঙ্গে, সেটা উনি হচ্ছেন প্রফেসর উইলিয়াম ইউরি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আপনারা জানেন ইউএস এর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত নামকরা একটা ইউনিভার্সিটি, এই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। তো ওনারা একটা মাস্টারপিস তৈরি করেছেন আপনার একটা ফলপ্রদ মধ্যস্থতার জন্য, মিডিয়েশনের জন্য, এবং সেটা আমি কনসাল্ট করার একটা সুযোগ এসছে থ্রু বিমস, এবং আমি এটা কনসাল্ট করে এবং ওইটা আমি মোটামুটি ভাবে পড়ে, এবং ওখান থেকে আমার উপর একটা দায়িত্বও ছিল, আমি সেটা আমি বাই দিস টাইম আপনারা এটা পেয়ে যাবেন। এটা আমি চেষ্টা করেছি এটা বাংলা রূপান্তর করার জন্য, কারণ আপনারা জানেন যে ওনারা দুজনই আমেরিকান। তো আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি বাংলায় মোটামুটি ভাবে ওটার যে মূল বিষয়বস্তু, সেই মূল বিষয়বস্তুর উপর বাংলা রূপান্তর করেছি, এবং এইটাকে আপনাদের জাস্ট বুকলেট আকারে আপনাদেরকে দেয়া হবে। বিমস আপনাদের প্রত্যেককে সাপ্লাই দেবে, তো আজকেই দেওয়ার পর, কিন্তু আপনারা তো সামনাসামনি আসলে আমরা যদি পার্সোনালি আপনাদেরকে পেতাম তাহলে এই অকেশনেই দেওয়া সম্ভব হতো। তো এটা আজকের দিনে সম্ভব হলো না, তো যাই হোক ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বিমস এটা সাপ্লাই দেবে। এবং এটা হচ্ছে প্রাপ্তি থেকে সম্মতি, বাংলা করলে এটাই দাঁড়ায়। এটা আপনার গেটিং টু ইয়েস মানে হচ্ছে আপনাকে আগে যে মানে কন্টেন্ডিং পার্টিসকে কিছু পেতে হবে, তারপরে কিন্তু তারা সম্মতি দেবে, তারপরে তারা ইয়েস করবে ফর মিডিয়েশন।
এই যে তাদেরকে কিছু দিতে হবে, এই দেয়ার দায়িত্বটা কিন্তু মেডিয়েটরের, মধ্যস্থতাকারী। এবং এইখানে মধ্যস্থতাকারীকে যেটা হতে হবে, যেটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে তাকে এই বইয়ের থেকে কতগুলো আপনার ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনারা পাবেন, যে একজন মধ্যস্থতাকারীর যোগ্যতা, তাকে সফল মধ্যস্থতা করতে গেলে তার কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে। এবং 1 নম্বর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে তার জ্ঞান থাকতে হবে, অর্থাৎ তার নলেজ থাকতে হবে এই বিষয়টার উপরে। আরেকটা হচ্ছে তার ইন্টেলিজেন্স, বুদ্ধিমত্তা। তারপরে হচ্ছে ইম্পার্শিয়ালিটি, সেটা হচ্ছে আপনার তাকে পক্ষপাতহীন হতে হবে। পক্ষপাতহীন, এটা তো আপনি জজ, আপনি লার্নেড জাজ, আপনি তো অবশ্যই পক্ষপাতহীন। তো এই জায়গাটায় আপনাকে শো করতে হবে। আপনারা তো জানেন জাস্টিস ইজ নট অনলি টু বি ডান বাট অলসো টু বি শোন, যে ন্যায় বিচার হচ্ছে, ন্যায় বিচার আপনি দিচ্ছেন। তো এই বিষয়টাকেই আপনাকে কিন্তু ফ্লাশ করতে হবে বিফোর দি পার্টিজ লয়ার্স। তাহলেই কিন্তু তারা মনে করবে যে না, আপনি পক্ষপাতহীন, আপনি ইম্পার্শিয়াল। আরেকটা থাকতে হবে আপনার উত্তম যোগাযোগ নৈপুণ্য, কমিউনিকেশনে আপনার স্কিল বিটুইন দি পার্টিজ, অ্যামং দি পার্টিজ, থ্রু দেয়ার লয়ার্স। তো এই যে বিষয়গুলো, এটা যাই হোক, এটা আপনারা যখন পাবেন তখন এটা এই বিষয়টা দেখতে পাবেন। আমি এরপরের পয়েন্টে চলে আসছি, সেটা হচ্ছে টাইম লিমিট হচ্ছে আপনার 89 এর হচ্ছে সাবসেকশন 4 ফলো করবেন। এবং হ্যাঁ, পার্টিসিপেন্টস আপনারা কি ফলো করতে পারছেন? লার্নেড পার্টিসিপেন্টস আপনারা কি ফলো করতে পারছেন, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, মাঝখানে অফ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, মাঝখানে অফ হয়ে গেছিল, এখন ঠিক আছে। ইন্টারনেটের কোনো প্রবলেম হয়েছিল। যাই হোক, এরপরে ওই যেটা আমি বলছিলাম আপনার সাবসেকশন 4 অফ 89A, এখানে টাইম লিমিটটা আপনারা মাথায় রাখবেন। এই টাইম লিমিটকে আপনার এটা যাতে ফলো হয় একদমই ছোট, কারণ এই আইনের বাইরে কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না, আমরা কেউ যেতে পারবো না। তো ইট ইজ দি ল অফ দি ল্যান্ড, আমাদের দেশে যে আইন, সেই আইনে পরিষ্কার আপনাকে সময় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এখানে আপনারা এর জন্য বলছি যে এটা আপনাকে স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে। তো এরপরে subsection 5 আর কিছু না, the mediator shall without confidentiality of the parties, এটা গোপনীয়তাকে আপনার অবশ্যই রাখতে হবে। কারণ কনফিডেন্সিয়ালিটি যদি আপনি মেনটেন না করেন, তাহলে কিন্তু ওই যে আমি প্রথম দিকে যেটা বলেছি, পার্টি কিন্তু লুজ করবে কনফিডেন্স কোর্টের উপর থেকে। সেই জন্য ইট ইজ এ মাস্ট আপনাকে মিডিয়েশন প্রসিডিংস এটা আপনারা খুব সুন্দর বিয়ে করে ফলো করবেন। ফলো করার পর তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য, সেটা হচ্ছে আপনার সাবসেকশন 8। সাবসেকশন 8টা হচ্ছে দি প্রসিডিংস অফ মিডিয়েশন আন্ডার দিস সেকশন শ্যাল বি কনফিডেন্সিয়াল। আবার বলছি, কিন্তু এই কনফিডেন্সিয়াল কিন্তু এর আগে আমি বলেছি, আপনারা নিজেরাও দেখেছেন যে একটা কনফিডেন্সিয়ালিটির ভিতরেই কিন্তু এন্টায়ার মিডিয়েশনটাকে আপনার এনসার্কেল করতে হবে আপনাকে। তো এইখানে কিন্তু এই সাবসেকশন 8 এসে আবার কিন্তু একই জিনিস বলতে, প্রসিডিংস অফ মিডিয়েশন আন্ডার দিস সেকশন শ্যাল বি কনফিডেন্সিয়াল and any communication made, evidence adduced, admission, statement or comment made and conversation held between the parties। এখানে প্রসিডিংস এর সময়, মিডিয়েশন প্রসিডিংস এর সময় যে কাজগুলো হয় সেইগুলোকে বলছে। এবং যে সেই and any conversation held between the parties
কানেকশনে যদি এই পার্টির সাথে উনি সম্পৃক্ত থাকেন তাহলে পরে ওনাকে কিন্তু মেডিয়েট করা যাবে না। এই জায়গাটা আপনারা একটু চিন্তা করবেন যে এই আইনটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেডিয়েটরকে অ্যালোপ রাখা সবকিছু থেকে কমপ্লিটলি ইন্ডিভিজুয়ালি মানে বলা বারবার এমফাসিস দেওয়া হয়েছে যে কোপ শ্যাল। তো এখানে এই জায়গাটা গেল। এরপরে আসছি আমি আপনার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আপনার এই এক্সপ্লেনেশনটা এই এক্সপ্লেনেশন এখানে মেডিয়েশন আন্ডার ডিসকাশন শাইনিং ফুড এটা ফ্লেক্সিবল হবে, রিসিভ না ভিজিবল। ইনফর্মাল মানে হচ্ছে সম্মতি সূচক, আপনারা জানেন এটাকে পটিকে সম্মতি পক্ষের ভিতরে আসবে না, তার ভিতরে কোন রকমের কনসেন্টের একটা তার মধ্যে এরকম একটা ভাব থাকবে যে সে অ্যারোগেন্ট, কারণ সে তো ভেবে আসে তার প্রতিপক্ষ হচ্ছে তার বিরুদ্ধ পক্ষ, তার বিপক্ষ। অর্থাৎ এই জন্যই বলছে যে অ্যাডভার্সারিয়াল নন অ্যাডভার্সারিয়াল হতে হবে। and consensual dispute resolution process in which the mediator shall facilitate compromise of dispute in the suit between the parties without directing or dictating the terms of such compromise. Terms compromise এটা যে আপনারা কমিউনিটি কম্প্রোমাইজে আসবেন মেডিয়েটর, তো তার জন্য ডিক্টেট করতে পারবেন না, আবার ডাইরেক্টও করতে পারবেন না। এই বিষয়টা আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন এবং আমি জানি আপনারা রাখেন, কারণ এটা যদি আপনারা ঠিক মতো না রাখেন মাথায় তাহলে আপনার মেডিয়েশন ফেল করবে। আপনার এটাকে মানে তাদের প্রেয়ারের উপরে আপনি 89D ফলো যদি মেডিয়েশনে বিষয়টা নিষ্পত্তি করতে চান, 89A এবং 89C এটা আপনাকে ফলো করতে হবে। তারপরে 89A তো এটা শেষ, এখানে এইটার আপনার শেষ হয় ফরএভার, যেটা কোর্টের রেগুলার প্রসেসের ভিতর দিয়ে হয় না। এর ভিতরে দেখা যায় যে এমনি তো টাইম কনজিউমিং, সাংঘাতিক রকম সময় যায়, তারপরেও এটা কস্ট, আপনার প্রচুর কস্ট ইনকার করে এবং পক্ষরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো সবকিছু মিলিয়ে আপনার এই মেডিয়েশনটা অত্যন্ত আপনার একটা ফলপ্রদ একটা ব্যাপার। তো আর এ কারণে আর তাছাড়া উন্নত বিশ্বে কিন্তু এর উপরে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং অনেক আগে থেকে কাজ হয়েছে, এবং এই অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ যেগুলো
তো এইগুলোতে বিশেষ করে ইউনাইটেড স্টেটস আপনারা জানেন ইউনাইটেড are disposed of through this mediation process. At Canada, about 80% cases, civil litigations are disposed হচ্ছে। আর সেখানে আমরা কেন পারবো না? আমরা নিশ্চয়ই আমাদের একটা যদি সদিচ্ছা থাকে এবং আমরা তো সবাই কমিটেড। We the judges are committed to the nation, to the country, to our Almighty. তো আমরা কেন পারবো না? আমাদের ভিতরে এই কমিটমেন্টটা অবশ্যই আমাদেরকে সাকসেসফুল করবে। এইরকম একটা আপনাদের ভিতরে অ্যাটিটিউড, একটা মনোভাব আপনারা নিয়ে আসেন, অবশ্যই আপনারা পারবেন। আর তারপরে আমি আবার লেকচারের এক পর্যায়ে বলেছিলাম মেডিয়েশন ইজ এ ফ্রি, ভলান্টারি অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল সিস্টেম। এটা আপনারা মনে রাখবেন, সবসময় মাথায় রাখবেন। ইট ইজ এ ভলান্টারি প্রসেস। এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে হবে, এটাকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এই বিষয়টাকেও আপনারা মাথায় রাখবেন। Where a neutral, respectable third person who is the mediator assists the parties by using specialized communication and negotiation techniques. এটাও আমি আপনাদের বলেছি, একটা স্পেশালাইজড কমিউনিকেশন স্কিল আপনার থাকতে হবে, মিডিয়েটরের থাকতে হবে, এবং সেই সাথে এট দি সেম টাইম নেগোসিয়েশন টেকনিকটাও আপনার জানতে হবে। কিভাবে নেগোসিয়েশনটাকে এগিয়ে নেবেন, কিভাবে নেগোসিয়েশনটাকে আপনারা এগিয়ে নেবেন, আপনার গোলে আপনি রিচ করতে পারবেন, এবং আপনার স্পেশালাইজড কমিউনিকেশনটা আসবে আপনার স্পেশালাইজড স্কিল থেকে। তো তারপরে ওই একই জিনিস আবার এখানে বলা হয়েছে, such person who is neutral and independent. পার্টিকে সেন্টার করে এন্টার প্রসেস উইল বি গাইডেড। তো এই বিষয়টা আসবে। তারপরে মেডিয়েশন ডিপেন্ডস আপন দি অ্যাসিস্ট্যান্স এন্ড নেগোসিয়েশন প্রসেস অফ দি মেডিয়েটর। মেডিয়েটরের যে রোলটা, সেই মেডিয়েশনটা ডিপেন্ডসই করছে মেডিয়েটরের রোলের উপরে। মেডিয়েটর হাউ হি ইজ হ্যান্ডলিং, সে কিভাবে হ্যান্ডেল করছে দি মেডিয়েশন প্রসেস, এটার উপরে মেডিয়েশনের সাকসেসটা নির্ভর করছে। এরপরে আসছে মেডিয়েশন ইজ এ কন্টেন্ট, তো আগেই আমি বলেছি আপনাদেরকে। তো এখানে এক শেষের দিকে আমার তো সব কনক্লুশনে আমি আপনারা আসছি। আপনারা সবাই বিচারক, লার্নেড জাজেস অফ দি কোর্ট। আপনারা নিশ্চয়ই মেডিয়েশনের গুরুত্ব বুঝতে পারেন, এবং বুঝতে পারেন জন্যই এই গুরুদায়িত্বটা আপনারা পালন করে যাচ্ছেন, এবং এটা সফলভাবে পালন করেন। এবং এই মেডিয়েশনটাকে আরো আপনার অ্যাকসেপ্টেবল করার দায়িত্ব কিন্তু একজন জাজের। আপনার ডিলিংস, আপনার বিহেভিয়ার, আপনার জাস্ট ইম্পার্শিয়ালিটি, আপনার অনেস্টি, আপনার ইন্টিগ্রিটি, আপনার সিনসিয়ারিটি, এই সবগুলোকে কিন্তু আপনার গেজ করা হবে। পার্টি কিন্তু এইগুলোকে সবগুলোকে ইভালুয়েট করে, এবং সবগুলোকে ইভালুয়েট করেই কিন্তু কোর্টের উপরে তার কনফিডেন্সটা নিয়ে আসে যে না, কোর্ট মেডিয়েশনটাকে যেভাবে নিয়ে যাবে দ্যাট ইজ ওকে। এবং এই জায়গাটায় আপনার এই পারসেপশনটাকে, আপনার কোর্টের পারসেপশনকে এই জায়গাটাতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা কিন্তু পুরোটাই আপনার। এবং এটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ওই যে এই যেগুলো আমি বললাম, আর আপনারা নিজেরাও জানেন যে আপনাকে 100% ইম্পার্শিয়াল অ্যাটিটিউড শো করতে হবে টু দি পার্টিজ। এট দি সেম টাইম আপনাকে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ দি মেডিয়েশন প্রসেস, কিভাবে আপনাকে আগাতে হবে। এবং সেই জন্য আপনাকে এই ট্রেনিং প্রোগ্রামও সেই জন্য। আপনারা তো সবাই আইন জানেন, সবাই মোটামুটি আইন পড়াশোনা করেন, তবুও কেন এই ট্রেনিং এর কোনো সাবস্টিটিউট নাই। একটা মানুষ, আমাদের ইমান আলী স্যার আছেন, ইমান আলী স্যার এর যথেষ্ট এক্সপার্টিজ আছেন, উনি নিজে জানেন যে ট্রেনিংটা কিভাবে একটা বিচারককে, একজন জাজকে কিভাবে হেল্প করে টু অ্যারাইভ
ইন দ্য গোল, একটা গোলে পৌঁছানোর জন্য একজন জাজকে কিভাবে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা, এবং সেই কারণেই উনি আপনার ওনার সাংঘাতিক লেবার দিয়েছেন। এটা শুধু তাই না, বিমসকে আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই, যেরকম একটা বিফিটিং প্রোগ্রামকে ওনারা হাতে নিয়েছেন, এবং আমার বিশ্বাস যে ওনারা আগামীতেও এটা চালিয়ে নেবেন এবং এটা সাকসেসফুল হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমি শেষ করে ফেলেছি, যে সময়ের খুবই সংকীর্ণতার জন্য খুবই তাড়াতাড়ি শেষ করতে হলো আমাকে। যদি পরে সুযোগ পাই আবার আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। থ্যাংক ইউ অল। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। Thank you, sir. Thank you for your timely and sincere speech on the very important issue that we have. Now it's time for the question. As we see from the screen, we have Syed Muhammad Shafayat to put his question. Shafayat, please. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি রংপুরে জজ হিসেবে কর্মরত আছি। স্যার এর ঠিক পূর্বের সেশনে অনারেবল জাস্টিস গীতা মিত্তাল উনি একটা কথা বলে গিয়েছেন যে রিটেন স্টেটমেন্ট জমা দেওয়ার পরে এডিআর করাটা খুব একটু চান্সটা একটু স্লিম থাকে, বিকজ পার্টিজ গেট হার্ডেন্ড। এবং এই ক্ষেত্রে স্যার আমি যখন এডিআর করতে চেয়েছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছে জিনিসটা রিটেন স্টেটমেন্ট সাবমিট করার পরপরই উভয় পক্ষকে নিয়ে এডিআর করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। স্যার আন্ডার দি সার্কামস্ট্যান্সেস স্যার, should there be any change for fixing the stage of ADR? Sir, for example, যেটা রিটেন স্টেটমেন্ট দেওয়ার আগে হতে পারে কিনা, অথবা স্যার মামলা করার পরে সামন্সেস ইস্যু হওয়ার আগে ওই ক্ষেত্রে স্টেজটা হতে পারে কিনা। স্যার আমি এই জিনিসটা কোর্টে যেহেতু আমার স্যার এক্সপিরিয়েন্স 3 বছর, এটা আমি ফিল করেছি স্যার, এর জন্য আমি স্যার আপনার কাছে জিনিসটা আস্ক করছি। এইখানে ভেরি গুড কোশ্চেন সাফায়াত, কারণ তুমি ফিল করেছো যে রিটেন স্টেটমেন্ট দেওয়ার পরে তার ভিতরে একটা কন্টেস্টিং অ্যাটিটিউড চলে আসে পার্টির ভিতরে। তখন একটা যে আমি রিটেন স্টেটমেন্ট দিয়েছি, জবাব দিয়েছি, আমি তো কন্টেস্ট করব, কন্টেস্ট করে আমি কোর্ট প্রসেসের ভিতরে যাব। তো কিন্তু তোমার সুযোগ নাই এটাকে রিটেন স্টেটমেন্টকে অ্যাভয়েড করার। মানে আইনটা এমন করে এমন ভাবে তোমাকে তোমার জন্য করা হয়েছে, আমার জন্য করা হয়েছে, আমাদের জন্য, যে আমরা রিটেন স্টেটমেন্টটাকে আমাদেরকে নিতে হবে। এই জায়গাটা আমি তোমাকে ফলো করতে বলছি 89A, এটা সাবসেকশন 1 এ তুমি যদি দেখো তাহলে পরে এক্সেপ্ট ইন এ সুট, এটা অর্থঋণ আদালতের ওই সুট ওইটা বাদ দিয়ে আফটার ফাইলিং অফ রিটেন স্টেটমেন্ট, প্রথম কথাটাই হচ্ছে আফটার ফাইলিং অফ রিটেন স্টেটমেন্ট। এখানে অল্টারনেট কোনো অপশন তোমাকে দেওয়া হয়নি যে রিটেন স্টেটমেন্ট নেওয়ার পরেও আমি বলবো যে তোমার সুযোগ আছে, এনাফ সুযোগ আছে। রিটেন স্টেটমেন্ট নেওয়ার পরেও তুমি পার্টিকে তোমার ওই যে বললাম তোমার অ্যাটিটিউড, তোমার ডিলিংস, তোমার সমস্ত কিছু দিয়ে পার্টির মনের জন্য এমন আছে না, কোর্ট স্যার যেভাবে এই কেসটা নিষ্পত্তি করতে চায় আমার সেটা করলেই মঙ্গলজনক, আমার জন্য সেটা করলেই আমি একটা এফেক্টিভ রেজাল্ট পাবো এবং এক্সপিডাইট পাবো, আমার খরচ কম হবে, সবকিছু দিক থেকে আমি বেনিফিটেড হব। আমি রিটেন স্টেটমেন্ট দিয়েছি জন্য আমাকে কন্টেস্ট করে আমি মামলায় জেতার পরে আমার যে অবস্থাটা হবে, আমি ইন ফিউচার আমাকে যেটা ফেস করতে হবে সেটা থেকে আমি রেহাই পাবো। Thank you, sir. I think that His Lordship Justice Iman Ali sir is in the desires to say something. Yes, sir. Thank you. I think যেটা বলা হয়ে গেছে যে হ্যাঁ, রিটেন স্টেটমেন্টের আগে আমাদের এই আইনের মধ্যে কোনো স্কোপ নাই মিডিয়েশন করার। তবে আমি একটা জিনিস অ্যাড করব যে আমি মনে করি রিটেন স্টেটমেন্টের পরে যে কোনো স্টেজে আমরা মিডিয়েশনে যেতে পারি, যেহেতু অ্যাপিলে যাওয়ার সুযোগটাও আছে। এমনকি আমি আপিল বিভাগে বসেও অনেক সময় মিডিয়েশনে পাঠিয়ে দিই। আর আরেকটা কথা, জাস্ট এই যে যদিও আমরা বলছি এই আইনের মধ্যে রিটেন স্টেটমেন্ট দেওয়ার আগে মিডিয়েশনে যাওয়ার স্কোপ নাই, একটা স্কোপ আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই লিগ্যাল এইডের আইনের মধ্যে। যখনই একজন পার্টি যাবে লিগ্যাল এইডে পরামর্শ নিতে, তখনই কিন্তু মিডিয়েশনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে যায়, এবং তখন কোর্টে যাওয়ার আগেই মিডিয়েশনটা হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, একটা সেকেন্ড যদি আমাকে সময় দেন, একটা কথা আমি সকালবেলা যেটা বলেছিলাম বলবো, কিন্তু পরে আর বলা হয় নাই। কুদরতে খোদা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যে ফর্ম 6 এ বলা হয়েছে যে এই যে কনফিডেন্সিয়ালিটি ম্যাটারটা আছে, তারপরেও বলা হয়েছে যে কোর্টকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এখানে
যেহেতু রুল 14-এ আছে যে জানিয়ে দেবেন সব কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপারটা ওখানে আছে, আমার এখানে বিশ্বাস যে বিরতি নিম্নবর্ণিত কারণে আপোষ মীমাংসা হয় নাই, এইটা বলার উদ্দেশ্য এইটাই যে কি কারণে হয় নাই আমি শুধু বলবো যে পার্টিরা মীমাংসা করতে পারে নাই। That does not mean disclose the facts and figures of the mediation itself. পার্টিরা পারে নাই, এক নম্বর। আরেকটা হইতে পারে যেমন যে একজন পার্টি মিডিয়েটরকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই, এটা একটা রিজন হইতে পারে। মিডিয়েটর মানি না, সো আবার কোর্টে গিয়ে বল কোর্ট the scope to appoint another mediator maybe or do it differently maybe, but that is not to say they disclose the facts and figures of the mediation itself. Mediation কি কথাবার্তা হলো, কি আলাপ আলোচনা হলো, এগুলো বলবেন, এগুলো বলার বিষয়। Thank you. Thank you, sir. There are a number of participants are in the queue to put their questions. So I want to follow the rule of equity. So in that case, the dear relevant participants who have put their questions earlier, they are not going to get the chance right at, but this time I am going to give the opportunity to Mr. Bilal Hussain for put the last question of this session and be objective. Assalamu alaikum, sir. দিনাজপুর থেকে বলছিলাম। স্যার, আমার কোশ্চেন যে বিষয়ে, আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতে লিগ্যাল এইড অফিসে একজন সহকারী জজ অথবা সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন অফিসারকে লাগানো হয়। তো আমাদের সিপিসি সেকশন 89 এ সাবসেকশন 9-এ যে কথাটা বলা আছে যে ইফ পার্টিস ফেইল টু মিডিয়েট ব্যাক টু দ্য কোর্ট অ্যানাদার কম্পিটেন্ট জাজ। তো এক্ষেত্রে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে একটা বিষয় করার সুযোগ আছে, রিটেন স্টেটমেন্ট সাবমিট করা হবে, সাবমিট করার পরে ট্রায়াল কোর্টে সরাসরি ফাইলটা না গেলেই অফিসে পাঠানো যায়। বিশেষ করে